Okay, good afternoon class. So I'll just provide or make a video lesson for your task this week, which is about the development of research background and conceptual framework. So with that, let's start. So um, let's have a short review about research class. So sa research, we seek answers to questions or solutions to problems na nakakaapekto sa ating buhay or buhay ng iba. So in general, sa buhay ng tao. Examples of researches conducted include sa Erie, kung saan since maraming na sisirang palay or maliit yung kita ng mga farmers because of severe drought or flooding, nagde-develop sila ng mga variety ng palay na resistant sa drought o kaya resistant sa flooding para kahit na anong panahon, malaki pa rin yung productivity. Other examples of researches conducted ay yung sa sources ng renewable energy like sa hydroelectric power na binild sa San Roque. Other organizations conduct research for increasing their revenue sa business like sa Apple company. Ayan. So napakahalaga ng research class. But sa atin, syempre, we are not expected to conduct researches on a scale kagaya noon. But we can conduct simple researches na pwedeng makapag-address ng mga simple na issues lang or problems na kapag na-solve yun is pwedeng mag-benefit tayo or other people. Ayan. So sa research process class, ito yung iba't ibang steps. Ayan. Okay. And we have conducted or performed the first step, which is the selection of research problem, and you are going to do that by group. Ngayon, just a short review para naman ma-evaluate nyo or ma-assess nyo yung research problem na napili nyo kung mahalaga siya. It needs to satisfy FINER principle, and F stands for feasible. Pag may napili kang topic, kon ba yun? Kaya mo ba siyang gawin? Within your capacity ba? O dapat yung ability mo, experience mo, kaya mong gawin yung research na napili mo. It should be manageable in scope, and it should be doable. So kapag ang time frame natin is 2 months or 3 months or 4 months, dapat kayang tapusin within that time. Ayan. Tapos may mga participants ka ba sa research na gagawin mo? So if you chose research about farmers, make sure na may mga farmers sa community na malapit na pwede nating i-interview o kaya paskagutin ng questionnaire. Ayan. Interesting, it should be interesting. Yung maganda yung topic, gustong gusto ng karamihan, especially ikaw na magkakandak ng research. Novel, dapat mayroon kang contribute na something new na knowledge from doing your research. So may mga topics na ginawa na ng napakadami, pero ang importante, kunwari, kung wala pa namang ginawa doon sa lugar ninyo, dito sa lugar natin, tas gagawin mo, then that's still considered novel. Ethical, dapat beneficial siya sa tao at hindi siya nakakapinsala, and relevant, dapat maging mahalaga siya sa mga tao. At magiging mahalaga ang research class kung ito ay mayroong output. After mong nag-gather ng data, naka-gain ka ng knowledge, ano naman yung pwede mong maging output? Pwede kang magkaroon ng output na brochure na kung saan mag-disseminate ka ng information sa iba. Pwedeng video na kung saan sa video mo na yun is mag-inform ka sa ibang tao ng mga mahalagang detalye tungkol sa isang issue or isang topic. Those are simple outputs class, pero at least kung may output, at least may gamit yung research na nakandak. Hindi lang itatago yung knowledge na nag-gather mo sa isang library or isang lugar at saka dun na siya natulog. Okay? So after having chosen a research topic, what's next? We're expected to develop the background of the study, and sa background ng study class, it should provide an overview to the readers. Let's say kung ikaw at saka ibang readers, binasa mo yung research background na na-develop mo, dapat pagkabasa mo nun, makakaroon ka na ng idea kung ano yung nilalaman, tunguhin, at saka mga importanteng detalye patungkol sa isang research. Ayan. So, merong 3 elements class na napakahalagang pakatandaan kapag dinidevelop ang research background. Binibigyan mo ng information yung reader about your topic. Second, pinapaliwanag mo kung ano yung problema na related sa topic mo. May problema ba related sa topic? Which is very important sa research kasi
kung may problem, then meron kang ihahanapan ng solution. Third, i-discuss mo kung bakit napakahalagang i-conduct yung research mo. So, bigay ka ng information about your topic. After mong magbigay ng information, may problema related sa topic ko. After mong explain yung problem, then kailangang magkaroon ng research about this topic. Okay? Para makahanap ng solution about the problem. Okay? There are also other pictures which I was able to download. And ito, sabi niya sa number 1, discuss the problem in general and specific situations. So, kung may naisip kang problem, ano kaya yung nangyayari sa mundo tungkol sa problem na yon? After sa mundo, punta ka sa national level dito sa bansa natin. Okay? After sa bansa natin, kung mayroong information sa regional level, pwede rin. Sa provincial level, pwede rin. Sa community natin, pwede rin. Ngayon, kung wala kang mahanap na researches or articles na tungkol sa topic mo sa provincial, regional level, ganyan-ganyan, then you can cite observations. Number 2. Ano ba yung na-observe mo? Na-observe ng ibang tao. You can cite that in your research. Okay? Tapos, explain mo bakit talagang may problema. Ano ba talaga yung pwedeng maging problema na related sa topic mo. Tapos, after mong explain yung number 3, then proceed to number 4. Kaya ka interesado kasi nga may problem at interested kang maghanap ng pwedeng solution para makakontribute ka sa pag-solve or pag-reduce ng problem. That's number 4. And number 5, i-mention mo nga doon yung goal mo as a researcher with your group mates. Okay? So, a very good example class is this paper towel use. Sabihin na nating tissue. Okay? Paggamit ng tissue. Makikita natin sa iba't ibang restaurants, talagang hindi nawawala yung tissue, di ba? Pero, tingnan natin, dito sa example na sinabi niya, nagbigay siya ng information about his topic na sa isang fast food restaurant, 2,000 pounds of paper towels ang nagagamit each year. 2,000 pounds. Laki-laki yun. Okay? Sabihin na nating mga less than 1,000 kilograms. Okay, kasi sa isang kilogram, 2.2 pounds. Ngayon, para ma-produce yung 2,000 pounds ng tissue each year sa isang fast food restaurant, para masupplyan yan, it takes 20 trees. 20 puno ang kailangan para ma-provide yung need ng isang fast food restaurant as far as tissue is concerned. Ngayon, sinabi niya dun sa information, dun sa research background niya, sa US na lang, 50 mil na yung fast food restaurants sa US. So, multiply 50,000 times 20 na trees. Then that will amount to 1 million trees. Meaning to say, para masupplyan ng tissue yung 50,000 na fast food restaurants sa US, kailangan magkaroon ng cuttings ng 1 million na puno sa isang taon. But not only fast food restaurants use tissue. Ginagamit rin yan sa iba't ibang facilities, sa iba't ibang organizations, sa iba't ibang industries. So, to cut the story short, ilang milyong trees yung kailangang putulin para mag-produce ng tissue na ginagamit natin. But, is there a problem doon after niyang nagbigay ng information? Of course, pagka nag-cut ka ng maraming puno, then that can mean forest denudation. That can also mean flooding. That can also mean increase in carbon dioxide concentration in the atmosphere, which will contribute to more intense greenhouse effect and global warming. At saka marami pang iba. So that's the problem. Ngayon, second yung problem, di ba? Magbigay ka ng information about the topic yung una. Second is you explain what's the problem related to the topic. Third, bakit importanteng i-conduct yung research? Dito class, mababasa ninyo na napakahalagang i-conduct daw nila yung research nila kasi wasteful yung paggamit ng tissue at maraming problema. So, ang goal nila, gusto nilang tumulong para makahanap ng paraan kung paano ma-reduce ang paggamit ng paper towel. O, diba? Very simple yon. And achievable ba yung output nila na makagamit sila or makakontribute sila sa pag-reduce ng usage ng paper towels? Oo naman. Advocacy video, pwedeng ibigay nila yung findings ng research nila sa mga LGUs, local government units. Kaya nga kung titignan rin natin ngayon class, kapag pumunta ka sa isang fast food restaurant, very minimal yung binibigay ng tissue, hindi na kagaya noon na ang dami-dami nila nakapagbigay. Ngayon parang bilang na bilang. Kasi nga, talagang nagkakaroon ng problema because of improper usage or excessive usage ng mga ganung materials.
Okay? So I hope you got the idea right. You give information about your topic. After presenting information about your topic, may that be from worldwide perspective, national perspective, local perspective, i-explain mo kung anong problem na associated sa topic mo. After that, i-discuss mo bakit importanteng i-conduct namin yung research namin. Bigyan mo ng hustisya yung napili mong topic. Okay? Ngayon, kapag naka-develop ka na ng background ng study, ano yung kailangan mo, or para maka-develop ka ng research background, anong kailangan mong gawin? Of course, you need to perform the second step, which is to review the available literature. Sinabi nating review available literature, magbasa ka ng written works. Okay? And what are these written works, class? Usually, let's focus on these three types of written works, primary hanggang tertiary. Sa primary, first-hand na sources ng information yan. That's why sinasabi ko sa inyo, maghanap kayo ng research journal. Yung mga examples na in-upload ko sa Google Classroom, those are research journals. Aside from research journals, pwede kang magbasa ng aklat, encyclopedia, newspapers, news articles from website. Pwede rin yun. Ayan. Pero pinaka-importante, class, yung researches. And para hindi kayo magbasa ng napakakapal na research, you just download research journals. And yan yung summary ng research. Doon na ninyo kunin yung information na kailangan nyo. Ngayon, para hindi naman kayo mahirapang maghanap ng research journal na related, ito yung may iba't ibang guidelines. First, examine the title. Kapag may binuksan kang research journal, tignan mo kaagad yung title. Related ba to sa research topic namin? If yes, then proceed to step number 2. Read the abstract. Yung abstract, yun yung summary ng research. Basahin mo. Yung content ba ng abstract, related siya dun sa kailangan mong information para sa research mo? If yes, then read the article. Okay? You don't need to read the article in one sitting ng dami-dami. Pilian mo ng mahahalagang punto yung mababasa mong article. So if you have downloaded a research journal, class, kunwari, first day, basahin mo yung introduction. Second day, basahin mo yung susunod na section. Third day, yung susunod na section ulit. But or while doing that, kapag nagbasa ka ng introduction, i-highlight mo na yung mga importanteng information na kailangan mo. Okay? Tapos, ilagay mo siya sa notes frame. Ayan, yung notes frame. Yung in-upload kong notes frame, class, mayroon sang sections na ganito. Una, source information, yung reference. Lalagay mo dyan yung info about your reference. Second, ano yung notes na nakuha mo dun sa binasa mo? Kunwari, binasa mo yung introduction ng research journal. May mga mahahalaga bang ideas na nakasulat sa introduction na pwede mong i-adapt para sa research background mo? If yes, sulat mo dito kung ano yun. Diba? Ngayon, after mo isulat yung notes na yan, maglagay ka rin ng comments. Kunwari, nagsulat ka ng 3 paragraphs dito. Lagay mo sa comment number 1. Yung first paragraph, ganito yung nilalaman. Comment number 2. Yung second paragraph, ganito yung nilalaman. Third paragraph, ganito yung kanyang nilalaman. Para madali mong i-organize later on yung na-take note mo. And that is what we call note-taking skills. Okay? Magbasa ka, mag-take note ka ng importanteng detalye, i-describe mo kung ano yung tinake note mo. Para hindi mo na siya basahin ulit. Alam mo na kung ano yung nilalaman. Okay? So, example, class, dito sa research journal na to, sa page 1 ng research journal, makikita nyo naman dito yung topic. Okay? Makikita yung citation dito. Yung ilalagay nyo sa reference section, minsan nakalagay na sa research journal. This paper can be cited as, sabi niya, kung ano yung nirecommend niya na way ng citation, yun na yung kunin mo. Ilagay mo na siya sa source ng information mo. Ngayon, binasa ko yung abstract niya at may kinuha akong importanteng detalye dito. Kaya nilagay ko dito, notes were taken from the abstract. Tingnan natin yung susunod na slide. So, ito na yung source information, citation ng reference, it's a research journal, class. So, sa citing ng research journal, mini-mention mo muna yung author. Ayan, apelyido ng author. Yung initial ng kanyang pangalan, AO. Apelyido ng kasama niyong author, initial ng kanyang pangalan. Year ng publication ng kanilang research. Title ng kanilang research hanggang sa program. Name ng research journal from life hanggang sciences. Okay? Volume number 5, issue number 3, page numbers 1 to 20. So, yan yung reference mo. Okay? Bibliographic reference. Notes, ito yung kinuha kong notes doon. Mataas daw yung level ng knowledge ng mga senior high school students sa Los Baños, Laguna about HIV at saka AIDS. Pero, nirecommend ng mga researchers na mas
paibayuhin pa nila yung kanilang knowledge sa pamamagitan ng pag-participate sa mga campaign na ginagawa ng school against HIV and AIDS transmission. Okay, yan yung nasa notes. So sa comments, nilagay ko doon, ang nilalaman nito is level ng knowledge ng students at saka ways kung paano ma-increase yung kanilang knowledge sa HIV at saka AIDS. You're required per member to accomplish 2 notes frames. Okay? Isusulat nyo yun or i-print nyo, ibigay nyo sa leader. I-send nyo muna yung online, i-send nyo muna online sa leader yung inyong na-accomplish. After that, kapag sinubmit nyo na siya sa schedule ng retrieval, it should be printed. Tapos ilalagay by group yon doon sa clear book, yung research background, conceptual framework at saka yung mga notes frame, ilalagay nyo pagsasamahin per group sa isang clear book. Okay, ngayon ito yung nasa notes ulit, tapos yan yung comments. Example ulit class, kung ginamit nyo naman is website, then this is the reference citation for a website. Kunwari may news article kang binasa sa website, then i-cite mo ano yung name ng organization na nagmamay-ari ng website. RINJ Foundation Women. Kailan pinublish yung article? So this is 2020. Ano yung title ng article? Philippines Response to World Health Organization Warnings on HIV and AIDS. Saang webpage ko nakuha yon? Yan, retrieved from https://rinj.org. Okay? Notes, kinuha kong information, ang daming cases ng HIV sa Pilipinas. Okay? Isa siya sa mga napakataas ng rate ng HIV infection sa buong mundo. So sa comments ko doon, nilagay ko na nakalagay dito sa notes na napakaraming rate ng infection sa Pilipinas as regards HIV. Ayan, okay? Okay. So ngayon class, let's say for example, you have developed your research background. This time, we need to develop our conceptual framework. Ayan. After nyong nagbasa ng researches na related sa study nyo, then we need to develop the conceptual framework. Okay? And the conceptual framework is considered a map na guide ninyo kung ano ba yung tutunguhin ng inyong research. Let's say for example class, this is a research about screen time. So the visual diagram is that meron siyang independent variable at saka dependent variable. This is one type of conceptual framework model. May nilalagay kang independent variable at saka dependent variable. Let's say for example, according to studies, the more hours you spend in using gadgets with screen, the lesser hours daw yung iyong nagiging sleep. Okay? Kasi sabi nila, the more you are exposed to screen, yung light na nai-emit sa screen, binabawasan nun yung melatonin levels sa katawan. And the lesser melatonin levels in the body, the lesser number of hours you will be able to sleep. Okay, so the greater number of hours exposed to screen, the lesser number of hours of sleep. Okay, so meron tayong independent at saka dependent variable. But we can use also the IPO model for conceptual framework, which I would like to suggest. Meron kang input, process at saka output. So kapag sinabi mong input, ilalagay mo dito kung ano yung mga data na ginather mo. Sa process, anong gagawin mo dun sa data? Output, kapag ka meron ka ng findings, ano ang gagawin mo as your output for research? Let's say for example, nalaman mo dito sa input na maraming time na ginugugol ang estudyante in front of the screen. So sa process, i-identify mo ano ba yung mga problems related sa masyadong mataas na oras paggamit ng gadgets with screen. At ano yung iba't ibang factors na nakaka-apekto dito. Let's say for example, saan ginagamit ng estudyante yung gadget with screen? Sa studies ba? Or mas marami sa entertainment purposes? Or for socialization purposes? And others. Kapag nalaman mo kunwari na mas marami yung oras na nagugugol ng estudyante in front of the screen for watching movies, television programs, tapos mas lesser yung kanilang academics doon, or kahit na mas mataas pa yung academics doon pero exposed sila sa screen, anong gusto mong gawing output? O di pwedeng maggawa ka ng video advocacy or brochure na nagtataglay ng information kung paano magkaroon ng healthy use ng gadgets with screen.
Ano yung makakatulong para iwasan yung problema associated with high screen time. Okay? By so doing that, marami kang matutulungan. Okay? So this is another example of an dependent variable model for conceptual framework. Meron naman siyang IPO model dito. Kinuha niya yung profile ng GAS 12 students, process, in-identify niya yung problems na na-encounter ng GAS students, at saka kung ano yung mga causes ng problems na yon. Output, nag-prepare siya ng handbook for challenge students. Okay? Para pag binasa ng mga students with problems yung handbook na yon, ganito pala yung pwedeng gawin para ma-overcome ko yung ganitong problema. Okay? So, nakatulong ko sa mga estudyante. And that is what you are going to do, class. Mag-produce ng simple research with output in mind. Ayan. Okay? So, I hope nakatulong yung presentation to for you. Find time to watch it, and if you have additional questions as regards development of research background and the conceptual framework, feel free to contact me via messenger. Okay? So, Xiao, good afternoon. See you in the next